Dan selama sebulan ini kita sudah belajar ada banyak doa yang tepat, yang lebih indah yang kita bisa doakan untuk anggota keluarga kita. And this month we've been learning that there's many prayers that are better for us to be praying for our families. Dan hari ini kita akan belajar satu lagi tentang doa yang indah untuk keluarga kita. And today we're going to be learning one more beautiful prayer that we can be praying for our families. Mari kita membaca Matius 19 ayat 13 sampai 15. Yeah, let's Matius read 19. Matthew 19 verses 13 to 15. Saya akan bacakan dulu dalam bahasa Indonesia, lalu Judith akan membacakan dalam bahasa Inggris. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Then children were brought to him, that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked the people, but Jesus said, let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and went away. Ini adalah cerita yang terkenal sekali yang kita sudah berkali-kali dengarkan. This is a very well-known story that we've heard many times. Ada banyak lukisan juga tentang Yesus dikerumunin anak-anak. There's many paintings of Jesus surrounded by children. Dan saya masih ingat satu peristiwa yang terjadi pada saya bertahun-tahun yang lalu. And I remember something that happened to me many years ago. Ada satu keluarga dari jemaat kita yang mengunjungi ibadah di Rekninden. There was a family from our congregation that visited Rekninden. Dia baru pertama kali datang ke ibadah kita. It was the first time they came to a service. Dan seperti biasa setelah ibadah, anak-anak itu bermain dengan saya. And as usual, after the service, the children played with me. Ada yang rebutan naik di pundak saya. There were some who were trying to get onto his shoulders. Ada yang rebutan menarik rambut saya. There were those who were trying to pull his hair. Pokoknya ada banyak anak itu bermain-main dengan saya. So the point is there was lots of children playing with me. Bahkan ada beberapa yang literally duduk di bahu saya di sini. Yeah, there was some that were literally sitting on my shoulders. Lalu beberapa hari kemudian saya mendapat kabar. Then a few days later I got news. Keluarga dari jemaat kita itu merasa terganggu dengan pemandangan tadi. That family felt uncomfortable with what they had seen. Dan dia mengatakan, mengapa pendetamu tidak punya wibawa? Why does the pastor not have authority? Mengapa dia dipermainkan oleh anak-anak? Why would he allow children to play with him that way? Saya cukup kaget dengan respons itu. I was quite surprised by that response. Karena mungkin dia berpikir bahwa para pendeta seharusnya adalah makhluk dari planet lain. So maybe he thought that pastors should be like a being from another planet. Yang kalau berkata begini, pergi, anak-anak bisa langsung terbang mungkin. Yeah, maybe if you say go, they would just be able to fly, the kids would fly away. Yang hanya menutup mata dan anak-anak hilang nyawanya. If they just shut your eyes, the children would die. Dan saya yakin Yesus tidak seperti itu. And I'm sure Jesus wasn't like that. Yesus tidak seperti itu. Jesus wasn't like that. Yesus berkumpul dengan anak-anak. Jesus gathered with children. Dia bukan tokoh selebriti yang sangat sulit untuk didekati. He wasn't like a celebrity who you couldn't get close to. Anak-anak tidak perlu antri untuk berjumpa dengan Yesus. The children didn't have to line up to be close to Jesus. Dan pada waktu itu ada beberapa orang yang membawa anak-anak mereka datang kepada Yesus. And at that time there was a number of people who brought their children to Jesus. Mengapa mereka membawa anak-anaknya kepada Yesus? Why did they bring their children to Jesus? Karena pada waktu itu Imlek. Because at that time it was Chinese New Year. Nah, of course not. It's not. Karena mereka ingin Yesus mendoakan anak-anak itu. Because they wanted Jesus to pray for their children. Dan ketika saya membaca cerita ini, And when I read this story, saya suka dengan kata sambung lalu. Di awal ayat yang ke-13 ada kata sambung lalu. so at the beginning of verse 13, I like the fact that there's the word then. Apa kaitannya cerita tadi dengan perikop di atasnya? What's the connection with this story with the passage just before it? Paling tidak kita melihat dua kesamaan. At least we can see two similarities. Kedua perikop ini sama-sama bicara tentang perkawinan atau keluarga. Both of them are about marriage or family. Maka sangat wajar sekali setelah Yesus bicara tentang perkawinan, ada anak-anak yang minta didoakan Yesus. So it makes total sense that when you're talking about marriage, that you would then have children prayed for. Dan juga di perikop sebelumnya ditutup dengan
ide kerajaan Allah. And the passage before ends with the idea of the kingdom of heaven. Di ayat yang ke-12 ada kata kerajaan Allah di sana, kerajaan surga. In verse 12, it has the words kingdom of heaven. Dan ketika anak-anak dibawa kepada Yesus, Yesus berkata kepada orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. And then when the children are brought to Jesus, he says it'll be people like this who receive the kingdom of heaven. Orang-orang membawa anak-anaknya untuk didoakan Yesus. The people brought their children to be prayed for by Jesus. Ternyata ada orang yang marah. It turns out there were some people who were angry. Ada orang yang tidak suka dengan itu. There's people who didn't like that. Yaitu murid-murid Yesus. Those were the disciples. Murid-murid Yesus memarahi mereka. The disciples, they rebuked the people. Kata Yunani yang dipakai di sana adalah kata yang bukan sekadar marah biasa. And if you look at the word rebuked there in the original Greek, it's not a normal word for just being normally angry or scolding. Ini artinya menghardik dengan keras. This means to really rebuke strongly. Di pasal 8 ayat 26 dipakai untuk Yesus yang menghardik angin ribut. It was the same word that was used for Jesus who rebuked the winds. Kata ini juga artinya melarang dengan keras. It means to forbid strongly. Atau menegur dengan keras. Or to scold strongly. Jadi kata epidimao di sini berarti bukan sekedar marah yang biasa. So the word epidemio here is not just a normal kind of being angry. Siapa di sini yang pernah marah luar biasa? Anyone here been very angry before? Lah kurang lebih kata itulah yang diwakili oleh epidimao di sini. That's what is meant by the word epidemio here. Pertanyaannya adalah mengapa murid-murid marah? So the question is, why were the disciples angry? Dan bukan cuma marah tapi sangat marah dengan itu. And not just slightly angry, very angry with that. Apa yang menyebabkan mereka marah? What made them so angry? Kalau saudara jadi murid-murid, apakah saudara akan marah? If you had been the disciples, would you have been angry? Coba pikirkan sebentar. Just think about it for a moment. Apakah saudara akan marah? Would you be angry? Saya yakin mungkin kita tidak marah. I think we wouldn't have been very angry. Tapi mengapa murid-murid marah? So why were they angry? Karena mereka punya persepsi kultural yang rendah terhadap anak-anak. Because they had a cultural perception that looked down or thought that children were low. Menurut masyarakat kuno pada waktu itu, anak itu tidak dianggap sama sekali, diremehkan. So in that society, children were not really considered, or they were considered very low in the society. Tidak ada artinya bagi masyarakat. They had no meaning to society at that time. Ketika orang-orang itu membawa anak-anak kepada Yesus, itu dianggap sebagai gangguan. So when people brought their children to Jesus, they were seen as a disruption. Itulah sebabnya Yesus menjawab begini di pasal 19 ayat 14. So this is why Jesus responded like this in chapter 19 verse 14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. So let the little children come to me and do not hinder them. Yesus fokusnya kepada anak-anak. Jesus was focused on the children. Yesus mengatakan jangan halangi mereka datang kepadaku. Said don't hinder them for coming to me. Sebab orang-orang seperti ini yang memiliki kerajaan surga. For to such as them belongs the kingdom of heaven. Yesus bahkan tidak membahas orang tua dari anak-anak tadi. In fact, he didn't talk about the parents. Yang harusnya dimarahi murid-murid adalah orang tua yang membawa anak-anak itu. The disciples should have been telling off the parents who brought the children. Karena anak-anak tidak mungkin datang sendirian kepada Yesus kan. Because the children didn't come alone to Jesus. Harusnya orang tua yang dimarahi. It should have been the parents. Tapi who were Yesus scolded. memilih bicara tentang anak-anak itu. But Jesus chose to talk about the children. Dan satu pasal sebelum ini, And one chapter before this, Yesus bicara tentang kerajaan surga dan anak-anak juga. and in the chapter before, Jesus also talked about the kingdom of heaven and children. Ketika murid-murid saling menyombongkan diri siapa yang terbesar, When they were all talking about who is the greatest, Yesus selalu membawa seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Jesus brought a child into their presence. Perhatikan ada orang yang lagi sombong-sombongan siapa yang terbesar nih. At the time, there was people who were in all their pride thinking of who was the greatest. Dan itu adalah natur kita ya, menyombongkan sesuatu. Yeah, that's what we like to do. Bahkan kita ini kadang-kala saya dengar ada orang menyombongkan penderitaannya. Sometimes people are even proud of their suffering. Ah gitu aja menderita, nangis. Just that and you're already crying? Just that suffering and you're already crying? Saya lebih menderita. I've suffered more than you have. Saya dengarkan ini kasihan.
I think, oh, that's a shame when I hear that. Penderitaan saja disombongkan, saudara. Even suffering can become a source of pride. Apalagi kalau kenyamanan, saudara. Imagine Apalagi kalau comfort. kekayaan. Even more so if you had riches or Nah, comfort. itulah natur kita. That is our nature. Kita suka membanggakan diri. We like to be proud. We like to raise ourselves up. Nah, di tengah itu Yesus membahas seorang anak kecil. In the middle of that, Jesus brought a child. Dan di small pasal child. 18 Yesus berkata begini di ayat 5. And in chapter 18, verses 5, he says this. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Whoever receives one such child in my name receives me. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Pasal 18 ayat 10a. In chapter 18, verse 10a, it says, do not despise one of these little ones. Hanya satu pasal sebelumnya Yesus sudah bicara tentang betapa berharganya anak-anak. Just one chapter before, Jesus has already talked about how valuable and precious children are. Tapi ternyata di pasal berikutnya murid-murid gagal memahaminya. It turns out one chapter later, the disciples have not understood. Baru satu pasal, Sir. Just one chapter. Murid-murid ternyata gagal memahami ucapan Yesus. The disciples have not understood what Jesus said Karena mereka lebih memilih persepsi kultural daripada firman Tuhan. because they focus more on cultural perceptions than the word of God. Dan saya tahu ada banyak orang Kristen melakukan kesalahan yang sama seperti murid-murid. And many Christians make the same mistake as these disciples. Sudah lama jadi Kristen tapi masih percaya hari baik, hari tidak baik. They've been a Christian for a long time, but they still believe in good days and bad days. Makanya saya suka pujian tadi dari anak-anak. So that's why I like the song from the children earlier. Bener ya, the best day, the worst day, gitu. Yeah. I'm a child of God. Ya, setiap hari saya anak Allah. Beberapa orang. No. Oh ya, terima kasih. That's good. Okay, I'm just trying my best. amazing. Iya, oke. Sampai mana tadi? Yeah, every day I'm a child of God. Okay. Every day I'm a child of God. Ada Best day, orang best day. yang mau menikah cari hari baik. Some people, when they're trying to marry, they're trying to find the good day to get married, the lucky day to get married. Saya selalu kasih petunjuk ini, hari yang baik untuk I pernikahan. always give this hint for the good day to get married. Jangan akhir bulan. Not at the end of the month. Duitnya orang sudah habis. People have spent all their money. Jangan cari tanggal yang cantik. Don't look for like a beautiful day, like a matching day. Karena semua orang nikah di tanggal itu. Because everyone gets married on that day. Jadi orang akan bagi amplopnya ke 10 That means pengantin. that they'll pass their envelopes to 10 different people. Makanya pilih hari yang baik di luar itu. So choose a good day outside of that. Saya sedih karena banyak orang Kristen masih percaya hari baik, hari tidak baik, mengikuti budaya. I'm sad that so many Christians continue to follow culture that differentiates between good days and bad days. Dan murid-murid Yesus juga memegang pandangan kultural sehingga mereka gagal memahami firman Tuhan. And the disciples, they were also holding on to cultural perceptions and not focusing on the word of God. Tapi saya bersyukur orang tua dari anak-anak itu tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. But I'm sure that their parents, they knew what was best for their children. Mereka membawa anak-anak itu kepada Yesus. They brought those children to Jesus. Supaya didoakan oleh Yesus. So Jesus would pray for them. Dan pertanyaan saya, And my question, apa yang diharapkan oleh orang tua dari Yesus? what were the parents hoping for from Jesus? Ketika mereka membawa anak-anaknya didoakan, kira-kira mereka ingin Yesus mendoakan apa? When they brought their children to Jesus, what do you think they wanted Jesus to pray for them? Ada tebakan? Anyone got a guess? Karena teksnya tidak mengatakan apa-apa ini. Because the text doesn't say. Mungkin kita berpikir begini. Maybe we think Mereka minta Yesus itu mendoakan bekal makanan anak-anak ini. maybe you were thinking that he was praying for their food. Sehingga pada waktu anak-anak itu makan terus nggak habis-habis. So that when they ate, it never finished. Dibagi kepada teman-temannya di sekolah masih sisa 12 keranjang. They could pass it to their friends at school and there'd still be 12 baskets left over. Apakah itu yang diminta dari Yesus? Is that what they were asking from Jesus? Saya pikir tidak. I think not. Lalu apa yang diminta dari Yesus? So what was being asked for from Jesus? Kita tidak mendapat petunjuk yang eksplisit. We don't get an explicit hint or clue, Tetapi kita bisa menebak kira-kira apa yang mereka doakan. but we can infer or guess
what they might have been asking for. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat pelan-pelan kira-kira apa yang didoakan satu petunjuk demi satu petunjuk. And I'm going to slowly show you what might have been prayed for step by step. Saya akan menerangkan dari yang umum menjadi semakin khusus dan nanti paling spesifik khusus apa yang didoakan. I'll go from the most general to more specific, and then the most specific thing they would have asked for their children. Saya percaya permintaan doa dari orang tua ini berkaitan dengan kerajaan surga. I'm sure that what they were asking for was connected to the kingdom of heaven. Kenapa saya meyakini pasti berkaitan dengan kerajaan surga? Why am I so sure that it's something to do with the kingdom of heaven? Karena respons Yesus juga berkaitan dengan kerajaan surga. Because what Jesus responds with is something to do with the kingdom of Yesus heaven. mengatakan biarkan anak-anak itu sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. He said, don't hinder them, for to such belong the kingdom of heaven. Dan kalau kita membaca pasal 18 sampai pasal 20, 18, 19, 20, temanya adalah tentang kerajaan surga. And if we look at chapters 18, 19, and 20 of Matthew, all of them are about the kingdom of heaven. Dan di pasal 18 kita sudah lihat ada diskusi tentang anak-anak dan kerajaan surga. And in chapter 18, we've already seen a discussion about children and the kingdom of heaven. Dan yang paling jelas petunjuknya ada di pasal 20. And the most clear clue comes from chapter 20. Ada seorang ibu yang membawa doa harapan kepada Yesus untuk anak-anaknya. There was a mother who brought her prayers or hopes for her children to Jesus. Yaitu ibu dari Yakobus dan Yohanes. That was James and John's mother, Istri dari Zebedeus. the wife of Zebedee. Dan dia minta begini kepada Yesus. And this is what she asked Jesus. Supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. She wants the two sons to sit, one at your right hand and one at your left in your kingdom. Sama-sama ada orang tua yang membawa anaknya kepada Yesus. And similarly, there was parents bringing their children to Jesus. Dan sama-sama permintaannya berkaitan dengan kerajaan surga. And both of them were asking something about the kingdom of heaven. Sehingga saya yakin yang didoakan oleh orang tua ini, yang ingin Yesus doakan untuk anak-anaknya berkaitan dengan kerajaan surga. So I'm sure that what these parents wanted Jesus to pray about was connected to the kingdom of heaven. Saya belum menjelaskan secara detail apa itu. I haven't explained in detail what that is. Tetapi saya meyakini yang didoakan berkaitan dengan kerajaan surga. But I'm sure that what was prayed for was connected to the kingdom of heaven. Yang berikutnya saya meyakini bahwa yang didoakan, yang diharapkan itu tidak salah. And I'm also sure that what was prayed for or what was asked for was not wrong. Karena dikatakan di ayat yang ke-15 dari pasal 19, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Because if we look in chapter 19, verse 15, it said that Jesus laid his hands on them and went away. Bahkan di dalam kisah yang paralel di Markus dikatakan Yesus memeluk, meletakkan tangan dan memberkati. And if you look at the parallel in Mark's gospel, the same story in Mark's gospel, it says he took them in his arms and blessed them, laying his hands on them. Apa yang diminta oleh orang tua ini untuk anak-anaknya tampaknya tidak ditolak oleh Yesus. It seems that what the parents were asking for from Jesus was not being rejected. Bandingkan dengan permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Compare that to what was asked from the mother of James and John. Ketika ibu Yakobus dan Yohanes meminta supaya anak-anaknya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, dia ditegur oleh Yesus. When she asked that her sons would sit at Jesus' left and right in the kingdom of heaven, she was scolded or rebuked by Jesus. Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Jesus said, you do not know what you're asking. Sama-sama orang tua meminta sesuatu kepada Yesus untuk anak-anaknya. Both of them are parents asking something for their children, or asking Jesus something for their children. Di pasal 20 orang tua dan anak-anaknya ditegur. In chapter 20, the parent and children are scolded. Di pasal yang ke-19 tidak ada teguran dari Yesus. But in chapter 19, there is no such rebuke. Teguran datang dari murid-murid Yesus. Actually, the scolding came from the disciples. Tapi murid-murid Yesus malah ditegur oleh Yesus. But in the end, the disciples were the ones who were scolded by Jesus. Berarti apa yang diharapkan oleh orang tua dari anak-anak itu berkenan di hati Yesus. So what the parents were asking for was something that warmed Jesus' heart. It's something he wanted. Pasti tentang kerajaan surga. It must be about the kingdom of heaven, Dan pasti tidak salah. and it must not be wrong. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa tahu lebih khusus lagi? But the question is, can we know any more specifically than that? Menurut saya mungkin bisa. I'm thinking maybe we can. Saya menduga yang didoakan adalah ini. I'm guessing that what's being prayed for is this. Supaya anak-anak menjadi representasi orang-orang yang empunya kerajaan surga.
so that their children would become representatives of those who have the kingdom of God, of heaven. Karena Yesus berkata, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Because he said that such as these belongs the kingdom of heaven. Yesus tidak mengatakan karena anak-anaklah yang empunya kerajaan surga. He didn't ask that the children would have the kingdom of heaven, Tetapi orang-orang seperti anak-anaklah yang empunya kerajaan surga. but that people like those children would have the kingdom of heaven. Dengan kata lain, Yesus mau berkata begini. In other words, this is what Jesus was saying. Anak-anak ini seharusnya menjadi cerminan dari kerajaan surga. These children should become a reflection of the kingdom of heaven. Para penghuni kerajaan surga punya ciri khas. Those who are in the kingdom of heaven have certain characteristics. Dan karakteristik itu bisa kita lihat pada anak-anak. And we should see those characteristics in the children. Dan seharusnya itulah yang menjadi doa orang tua untuk anak-anak, anak-anak untuk orang tua. And in fact, that should be what parents are praying for their children, and children are praying for their parents. Supaya hidup kita menjadi cerminan dari nilai-nilai kerajaan Allah. That our lives would reflect the values of the kingdom of heaven. Tapi kita bertanya lebih lanjut. But let's ask further. Kita sudah tahu ini berkaitan dengan kerajaan surga. We know it's to do with the kingdom of heaven. Kita tahu permintaannya tidak keliru. We know it wasn't wrong. Dan kita juga tahu permintaannya berkaitan dengan cerminan orang-orang penghuni kerajaan surga. And we know it's something to do with reflecting those who have the kingdom of heaven. Pertanyaannya adalah ini. So the question is this. Apa yang mencerminkan kerajaan surga? What reflects the kingdom of heaven? Di pasal 19 kita tidak mendapatkan jawabannya. We don't get an answer in chapter 19. Tidak ada petunjuk di pasal 19. There's no clues in chapter 19. Karena petunjuknya sudah diberikan di pasal 18. Because it's already been said, or the clue was already in the chapter before chapter 18. Jadi ketika kita sudah membaca pasal 18, kita diasumsikan sudah bisa menebak apa yang ada di pasal 19. So if we've already read chapter 18, it would be assumed that we could guess what was coming in chapter 19. Penulis Matius menginginkan kita untuk membaca pasal 18 dan 19 dan 20 secara bersamaan. The writer of the Gospel of Matthew wanted us to read chapter 18, 19, and 20 together. Karena semuanya bicara tentang kerajaan surga. Because all of them are about the kingdom of heaven. Semua bicara tentang anak-anak. All of them are talking about children. Bicara tentang orang tua yang mengharapkan sesuatu dari Yesus. And they're about parents who are hoping something from Jesus. Maka kita perlu membacanya secara bersamaan. So we need to read them together. Nah, ketika kita melakukan pembacaan yang bersamaan, kita menemukan ini. When we read them together, we find this. Bahwa ada dua hal yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. There are two things that reflect the values of the kingdom of heaven. Yang pertama adalah pertobatan. The first is repentance. Di pasal sebelumnya, pasal 18 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. And truly I say to you, unless you turn or repent and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Ini bukan dua hal yang berbeda. These are not two different things. Bukan bertobat dan menjadi seperti anak kecil. It's not repent and become like children. Ini seperti koin mata uang dengan dua sisi. This is like a coin with two faces, two sides. Yang artinya adalah bertobat seperti anak kecil. It means to repent is like a child. Bukan bertobat lalu menjadi seperti anak kecil. It's not repent and then become like a child. Tapi apa artinya bertobat seperti anak kecil? So what does it mean to repent like a child? Kita tahu bersama bahwa anak-anak dianggap tidak bisa apa-apa. We know that children are expected to be able to do nothing. Anak-anak dipandang bukan siapa-siapa. They're thought of as nothing. Children are thought of as nothing. Dan itulah sikap dalam pertobatan kita. And that should be our attitude in repentance. Kita bukan siapa-siapa. We are nothing. Kita tidak bisa apa-apa. We can't do anything. Kita tidak berjasa apa-apa di dalam keselamatan kita. We have no rights. We haven't earned anything in our salvation. Semua adalah pemberian beranugerah dari Allah. All of it is grace from the Lord. Dan di pasal 19 ada cerita yang menarik. And in chapter 19, there's an interesting story. Yaitu tentang orang muda yang kaya raya. It's about a young man who's very rich. Saya tidak perlu menceritakan ulang peristiwa itu. I don't need to restate that experience or that event. Yang perlu saya ingatkan adalah respons murid-murid setelah orang kaya itu pergi. What I want to talk about is the response of the disciples after that young man left. Murid-murid berkata begini, lalu siapa yang bisa diselamatkan kalau begitu?
The disciples said, well, then who can be saved if this is the case? Kalau ada orang yang begitu taat kepada Taurat tidak diselamatkan, lalu siapa? If someone who obeys the law that much can't be saved, then who can be saved? Dan Yesus berkata, bagi manusia hal itu mustahil. And Jesus replies and says, for man, that is impossible. Keselamatan bagi manusia adalah mustahil. Salvation for humans is impossible. Bukan susah, Not difficult, tapi mustahil. but impossible. Itulah sebabnya keselamatan kita murni pemberian Allah, karya Allah di dalam hidup kita. That is why our salvation is fully about the work of God in our lives. Dan pertobatan seperti anak kecil adalah pertobatan seperti itu. And repentance like a child is repentance like that. Kita tiap hari mengingatkan diri kita, Every day we remind ourselves, saya bukan siapa-siapa dan saya tidak bisa apa-apa. I am nothing, I have nothing, I can't do anything, Tetapi Allah mengerjakan semuanya untuk saya. but God has done it all for me. Keselamatan adalah murni anugerahnya bagi kita. Salvation is fully the grace of God. Dan itulah yang terbaik yang kita bisa doakan untuk anggota keluarga kita. And that is the best thing that we can pray for our family members, Supaya keluarga kita mengalami pertobatan yang sejati. so that they have genuine repentance. Karena ada orang yang kelihatannya bertobat tapi tidak benar pertobatannya. There's people who seem to have repented, but it doesn't seem to be true repentance. Mereka menangisi tapi bukan menangisi dosanya. They cry, but not about their sin. Mereka menangisi akibat dari dosanya. They cry about the consequence of their sin. Setelah hidup mereka berantakan, mereka menangisi akibat dosanya. Once their life is a mess, they cry about that, the consequence of their sin. Setelah dosanya terungkap, diketahui banyak orang, dia baru menangisi akibat dosanya. They only cry after after their sin is exposed in front of others, and they cry about the consequence of their Kita sin. seharusnya menangisi bukan akibat dosanya. We shouldn't be crying about the consequence of our sin. Kita menangisi dosa-dosa kita. We should be crying about our sin itself, Karena dosa-dosa kita menyakiti hati Tuhan yang mengasihi kita. because our sin hurts the heart of God who loves us. Pertobatan yang sejati inilah pertobatan yang merengkuh ketidakmampuan kita. So true repentance recognizes that we can't do anything. Kita seringkali berpikir supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang baik. Often we hope that our children will be good people, Tapi kita jarang berdoa supaya anak-anak kita mengalami pertobatan sejati. but we don't often pray that they will experience true repentance. Kita cukup puas kalau anak-anak kita itu baik. We're happy enough if they're just good, Tapi ini dia yang harus kita ingat. but this is what we've got to remember. Bukan sekadar menjadi orang yang baik, tetapi diubahkan oleh kabar baik melalui perjumpaan pribadi dengan Yesus yang baik. So it's not just about becoming a good person, but being changed by the good news through a personal encounter with Jesus who is good. Kalau saudara cuma ingin anak-anak saudara baik, If you just want your children to be good, saudara tidak perlu menemukannya di dalam gereja. you don't need to find it in church. Saudara tidak perlu Yesus. You don't need Jesus. Karena banyak orang baik di luar sana. There's lots of good people out there. Orang baik yang tanpa kabar baik. They're good without the good news. Orang-orang baik yang tanpa mengalami perjumpaan dengan Yesus yang baik. They're good without a personal encounter with Jesus who is good. Saya tidak mengatakan bahwa menjadi anak yang baik tidak penting. I'm not saying that being a good child is not important. Tapi persoalannya adalah apa yang menjadi daya dorong supaya kita menjadi orang-orang yang baik. The question is, what empowers us to be good people? Saya berusaha untuk menjadi orang yang baik. I'm trying to become a good person, Tapi bukan karena saya seorang hamba Tuhan. but not because I'm a pastor or a servant of God. Saya menjadi orang yang baik karena saya berjumpa dengan kabar baik. I'm becoming a good person because I have met or encountered the good news. Apakah di sini ada orang tua yang memberitakan Injil personal, pribadi kepada anak-anaknya? Is there anyone here who shares the good news with their children? Saya bersyukur saya melakukan itu waktu anak-anak saya usia 4 tahun. I'm happy that I did that with my children when they were 4 years old. Saya tantang anak saya untuk terima Yesus secara pribadi. I challenged them at the age of 4 if they would accept Jesus as their Savior. Waktu mereka umur 4 tahun, mereka menirukan saya berdoa.
When they were 4, they repeated what I said in a prayer. Saya memberitakan Injil lagi kepada mereka waktu mereka usia 12 tahun. I told them the gospel again when they were 12 years old. Dan pada waktu usia 12 tahun, saya minta mereka berdoa sendiri. And when they were 12, I asked them to pray alone. Dan ketika mereka berdoa dengan bersuara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati saya tenang. And when they themselves prayed to receive Jesus as Lord, my heart was at peace. Karena mereka adalah anak-anak Bapa di surga sekarang. Because now they are children of their Father in heaven. Bapa di surga lebih sayang mereka daripada saya mengasihi mereka. Their Father in heaven loves them more than even I love them. Mereka akan baik-baik saja di tangan Bapa di surga. They will be okay in the hands of their Father in heaven. Apakah kita menginginkan pertobatan seperti ini terjadi dalam keluarga kita? Do we want repentance like this in our families? Mulai berdoa hari ini. Start to pray today. Ubah doa-doa kita yang biasanya. Change our regular prayers. Karena ada yang lebih penting daripada kesehatan dan keberhasilan. There is something that is more important than our health and our success. Yaitu pertobatan yang sejati. That is true repentance. Yang kedua atau yang terakhir. The second or the last. Yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah itu bukan hanya pertobatan, tetapi juga kerendah hatian. What reflects the values of the kingdom of heaven is not just repentance, but humility. Di dalam pasal 18 ayat yang keempat, Yesus berkata lagi seperti ini. In Matthew 18 verse 4, Jesus said this. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Sekali lagi ini bukan tentang dua hal. This is not about two things. Bukan merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Ada dua hal, bukan. Ini cuma satu hal. It's not two things. Being humble and being like a child is one thing. Artinya adalah merendahkan diri seperti anak kecil. It means humbling yourself like a child. Seperti anak kecil berarti kerendah hatiannya tulus. It means if you're like a child, it's genuine or authentic. Karena memang anak-anak nggak bisa apa-apa. Because actually children can't do anything. Saya tidak mengatakan semua anak rendah hati. I'm not saying that all children are humble. Tapi poin saya adalah But my point is, anak-anak itu kan memang tidak bisa apa-apa. but it's actually true that children can't do things. Sehingga ketika mereka bergantung kepada orang lain, So when they're dependent on, because they can't do anything, when they're dependent on someone else, itu adalah sesuatu yang tulus mereka lakukan. that's actually genuine or authentic. Walaupun saya tahu ada beberapa anak sombong. Even though I know there are some children who are quite proud. Saya ingat pada waktu anak saya masih kecil, dia pulang dari sekolahnya dengan wajah yang sedih. I remember when my child came home from school with their face looked sad. Dia cerita bahwa teman-temannya saling menyombongkan kekayaan papahnya. He explained that all his friends were being proudful about how rich their parents were. Ada yang cerita rumahnya itu besar sekali, ruangannya sampai puluhan katanya. Oh, there were some who said that they had a huge house. They had, so many rooms in the house. Ada satu lagi yang cerita papahnya punya pesawat terbang, di dalamnya itu ada kolam renang dan lapangan basket. Wow, and another one had a plane where inside was a basketball court and a pool in the plane. Dan ada banyak cerita-cerita yang tidak masuk akal yang diceritakan teman-temannya. And there was loads of stories that made no sense from his friends. Dan dia merasa paling miskin di sekolahnya. And he felt he was the poorest one in the school. Lalu saya menghibur anak saya dengan ini. And then I encouraged my child or comforted him with this. Besok kamu temui teman-temanmu. Tomorrow you meet your friends. Dan kamu kasih tahu, papamu kaya raya. And you tell them your father is very rich. Untuk bawa uangnya aja perlu beberapa kolektan. Yeah. To bring in the money, you need several people to bring the money in. Anak kecil sombong ada nggak? Are there proud children or not? Ada. Tapi poin saya bukan anak kecil tidak bisa sombong, bukan. My point is not that children can't be proud. Tapi pada waktu anak kecil rendah hati, mereka benar-benar rendah hati. But the point is that when they are humble, they are genuinely humble. Beda dengan kita. Different than us. Kita bisa pura-pura rendah hati di depan orang lain. We can pretend to be humble in front of other people. Pura-pura melayani orang lain. We can pretend to serve others Supaya terlihat rendah hati. so that we look humble. Tapi anak-anak kecil ketika rendah hati, ya mereka benar-benar rendah hati. Memang gak bisa apa-apa. Except when children do it, when they are humble, they are genuinely humble because they can't do it. Dan di pasal yang ke-20 Yesus bicara tentang kerendah hatian dalam bentuk pelayanan. And in chapter 20, Jesus talks about humility in service. Siapa yang mau terbesar harus menjadi yang terkecil.
Whoever wants to be the great among you has to become less. Siapa yang mau jadi pemimpin dia harus jadi pelayan. Whoever wants to be a leader must become a servant. Dan kalau saudara perhatikan pasal 18 dan 20 ada kemiripan. And you'll see that there's a commonality between chapter 18 and chapter 20. Sama-sama bicara tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Both are about who is the greatest in the kingdom of heaven. Sama-sama melibatkan anak-anak di situ. And both involve children there. Walaupun Yakobus dan Yohanes sudah cukup besar tapi ada ibunya kan. Jadi tetap anak-anak. Though James and John were a little bit older, their mother was there. Sehingga kita perlu membaca 18, 19 dan 20 sekali lagi dibaca bersamaan. So we need to read chapters 18, 19, and 20 together. Kerendah hatian berarti melayani. Humility means service. Kerendah hatian berarti menyadari kita memang tidak bisa apa-apa. Humility recognizes I actually can't do anything. Kita seringkali rendah hati tapi dibalut dengan kesombongan. Often we seem to be humble, but it's actually pride. Atau ada orang mengatakan merendahkan diri di atas gunung yang tinggi. We humble ourselves on a high mountain. Saya masih ingat ada 2 orang wanita yang bercakap-cakap. There was 2 women who were talking. Saya kebetulan ada di situ. I happened to be there. Yang wanita satu ini memang good looking banget, cantik, good looking banget. The first one was a very good-looking woman. Nah, lalu perempuan satunya memuji dia. The second one then praised her. Yang perempuan satu ini permisi ya, memang jauh dari rata-rata. The first one was above average, right? Lalu yang di bawah rata-rata ini memuji yang cantik ini. So the second one who's below average praised the woman who was above average in her looks. Dan dia ngomong begini, And she said this, aku ini perempuan aja lihat kamu tuh senang banget. even as a woman looking at you, I'm so impressed. Apalagi kalau laki-laki lihat kamu pasti senang banget. Imagine men looking at you, they would really like you. Kamu tuh cantik luar biasa. You're so pretty. Lalu dia jawab begini, And then the first woman replied like this. oh enggak, Oh no. saya jelek kok. Oh, I'm not good looking. Beruntung yang memuji nggak bunuh diri di tempat. It's a good thing that the one who was praising didn't just commit suicide on the spot. Lah kalau begitu jelek terus dia apa namanya? If Ya you're kan? bad looking, then what am I? Yeah. Iya kan? Kalau itu jelek dia kan mentok berarti ya. Jedok. There's nowhere to go if she's bad looking. Yeah. Saya kadang-kala melihat ini bukan rendah hati. Kamu merendahkan orang, ngerti nggak sih? I look at that and think you're not being humble. You're actually putting other people down. Rendah hati itu berarti memang kita sadar kita nggak punya apa-apa sih. Being humble means recognizing I don't have anything. Tapi anehnya, But the strange thing is, banyak orang tua mendoakan sebaliknya untuk anak-anaknya. many parents pray the opposite for their children. Kita selalu berdoa supaya anak kita berhasil. We always pray that they will succeed. Benar atau tidak? Is that true or not? Kita berdoa supaya anak kita nomor 1. Benar atau tidak? We pray that they will become number 1. Siapa di sini yang mendoakan supaya anaknya rendah hati? Who here prays that their child will be humble? Padahal kita tahu jalan menuju kemuliaan adalah kerendah hatian. And yet we know that the path to glory is through humility. Siapa yang mau jadi pemimpin dia jadi pelayan. Whoever wants to be a leader has to be a servant. Siapa yang mau jadi terbesar dia harus jadi yang terkecil. He who wants to be the greatest has to become the least. Kita cuma mendoakan supaya anak kita jadi yang terbesar, jadi pemimpin. We just pray that they will become the greatest and that they'll become the leader. Tapi kita tidak pernah memberitahu mereka bagaimana jalan menuju sana. But we never tell them the way to get there. Kita perlu ingat ini. We need to remember this. Bukan sekadar meraih keberhasilan, tetapi ditinggikan melalui proses kerendah hatian. It's not just about reaching success, but it's about being lifted up through the process of humility. Berhenti berdoa untuk keberhasilan anak-anakmu. Stop praying for your child's success Kecuali engkau mengaitkannya dengan kerendah hatiannya. unless you connect it to their humility. Sebab kalau cuma mendoakan keberhasilan tanpa kerendah hatian, sama saja menyuruh anak kita pergi ke satu tempat tanpa memberitahu jalan ke sana. If we just pray for success without humility, it's like praying they'll go somewhere without telling them the way. Kalau cuma mendoakan keberhasilan anak-anak kita tanpa kerendah hatian, kita membunuh karakter anak-anak kita. If we just pray for success without humility, we kill their character. Mereka mungkin belum siap untuk berhasil. They may not be ready to succeed. Mereka mungkin belum siap ada di tempat yang di atas. They may not be ready to be on the top. And you are killing your kids. And you're setelah membunuh anakmu. Dan itu yang terjadi dengan banyak orang tua. And that's what lots of parents are doing. Mengapa kita tidak berdoa supaya anak-anak kita belajar rendah hati? Why don't we pray that our children will be humble?
Salah satu doa yang paling menakutkan bagi saya adalah ini. One of the most frightening prayers for me is this. Saya didoakan supaya dipakai Tuhan semakin hebat lagi. I get prayed for that I'll be used by God even in far greater ways. Saya tahu doa-doa itu tulus untuk saya. I know that people are genuinely praying those things for me. Tapi mereka tidak tahu berhala saya. But they don't know my idols. Dulu saya bergumul dengan berhala pengakuan. I used to struggle with the idol of people affirming me or acknowledging me. Saya kepengen lebih berhasil untuk memberi makan berhala pengakuan saya. So I used to want to be better and better and better, but I was actually just feeding my idol of people's opinion of me. Saya ingin meraih lebih banyak hal, berdampak lebih luas untuk memenuhi berhala pengakuan saya. So I wanted to do more and go further, but it was actually just feeding my own idol of people's opinion of me. Dulu pada waktu didoakan seperti itu saya jawab amin, haleluya. When people used to pray like that for me, I used to say amen, hallelujah. Tapi sekarang saya menolak berkata amin untuk itu. But now I refuse to say amen for that. Saya cuma menjawab, keep my heart pure before you, O Lord. Ya, saya cuma menjawab. Keep me humble before you. I want to be humble before you. Dan itu yang paling penting, saudara. That's the most important thing. Dan contoh kerendahan hatian yang paling besar di Matius 20 adalah Yesus sendiri. And the best example of humility is Jesus himself. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. He said that the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Ini adalah teladan kerendahan hatian. This is our example of humility. Kita membawa anak-anak kita, anggota keluarga kita kepada Yesus. We bring our children or our family members to Jesus Supaya mereka bisa melihat kerendahan hatian Yesus. so they can see Jesus' humility. Supaya mereka belajar untuk melayani orang lain. So they learn to serve others. Supaya mereka belajar mementingkan kepentingan orang lain. So they learn to honor or put others above themselves. Sehingga pada akhirnya mereka siap ditinggikan oleh Tuhan. So that in the end they will be ready to be lifted up by the Lord. Saya sungguh rindu supaya kita mengubah cara kita berdoa. I really hope that we change the way we pray. Berdoalah supaya kita dan seluruh anggota keluarga kita berkontribusi bagi pelebaran kerajaan Allah. That we would pray that we and all our family members would contribute to the extension of God's kingdom. Kalau kita mendoakan anak-anak kita, apapun yang kita doakan tanpa kontribusi untuk kerajaan Allah, untuk apa kita berdoa? If we pray for our kids for anything, but it doesn't include the extension of the kingdom of God, what are we praying for? Kita seringkali berdoa supaya anak-anak kita menang lomba. We often pray that our children will win competitions. Pertanyaan saya adalah kalau menang mau apa? If they win, my question is if they win, what does that help? Apakah mereka akan berdampak bagi kerajaan surga? Will they have an impact for the kingdom of heaven? Saudara berdoa supaya anak-anak saudara pintar secara akademis. We pray that our children will be smart academically. Pertanyaan saya adalah, lalu mengapa? Lalu apa kontribusinya untuk kerajaan surga? And my question is, okay, if they're smart, then what does that contribute to the kingdom of God? Kalau tidak ada dampak bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi, doa kita adalah doa yang sangat egois. If it has no contribution to the kingdom of God on this earth, then our prayers are egotistical. Saudara tidak mengasihi Allah. It means that we don't love God. Saudara memanipulasi Allah. We're trying to manipulate God. Saudara menggunakan Allah untuk kepentingan saudara. We're using God for our own benefit Dan bukan menggunakan hidup saudara untuk kepentingan Allah. and not using our life for God's benefit. Hari ini ulang tahun Rek Darmo juga. This is the anniversary of Rek Dharma. Pertanyaan saya sama untuk semua hamba Tuhan dan pengurus pelayan jemaat di tempat ini. And my question is the same for all those who are serving God in Rek Dharma. Setelah perayaan ini, lalu apa? After this event, this celebration, then what? Apakah kontribusi kita kepada kerajaan Allah akan semakin besar setelah ulang tahun ini? After this birthday, will our contribution to the kingdom of God extend? Kalau tidak, ini hanya perayaan biasa yang rutin. Then if it doesn't, then this is just a normal routine celebration. Saya sungguh berdoa semoga Rek Darmo dipakai Tuhan dalam kerajaannya. I really pray that Rek Dharma will be used by God in his kingdom. Saya berdoa semoga jemaat di tempat ini menunjukkan ciri-ciri orang kerajaan Allah. And I pray that those here will show the characteristics of the kingdom of heaven. Ada pertobatan yang sejati di sini. That there will be genuine repentance. Ada kerendahan hatian yang sejati di There will sini. be genuine humility. Dan saya percaya ketika komunitas kita dihuni oleh orang-orang semacam ini,
maka saya percaya kerajaan Allah yang nanti kita nikmati penuh di sana sudah kita nikmati di tempat ini. And I believe that if we are like that we will begin to taste the kingdom of heaven, which later we will taste fully in heaven. Dan saya percaya orang-orang lain akan tertarik bergabung dengan komunitas ini. And I believe that others will want to be a part of a community like that. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Father God, we thank you for your word. Ampunilah kami ya Tuhan. Forgive us, Lord. Karena kami seringkali berdoa dengan cara yang salah untuk anggota keluarga kami. Because we often pray in the wrong way for our family. Kami hanya mendoakan untuk kesehatan dan keberhasilan mereka. We just pray for their health and their success. Kami lupa mendoakan pertobatan dan kerendah hatian. We forget to pray for repentance and humility. Tuhan ampuni kami. Forgive us, Lord. Kalau kami hanya mengharapkan yang baik, Forgive us if we only want what's good. mengharapkan anak-anak kami menjadi baik tanpa kabar baik. If we want our children just to be good but without the good news. Kami sudah cukup puas kalau anak-anak kami baik tanpa berjumpa secara pribadi dengan Kristus yang baik. If we're satisfied with our children just being good but without meeting with Jesus who is good. Ampuni kami ya Tuhan. Forgive us, Lord. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. We surrender this church into your hands. Tolonglah kami semua Help us all, Lord, supaya komunitas di tempat ini so that the community here bisa mencerminkan nilai-nilai kerajaan surga. can reflect the values of the kingdom of heaven. Supaya kami semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. So that we all have a personal encounter with Jesus. Sehingga komunitas ini akan menarik banyak orang berkumpul dan bertumbuh bersama-sama. So this community will attract so many who want to gather together and learn about Jesus. Dan kami semua belajar untuk memuridkan dan dimuridkan menjadi seperti Kristus. And we learn how to disciple and be discipled and disciple others to become disciples of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Terima kasih.